শৃঙ্খলা সবচেয়ে বড়, এবং যে পার্টি হোক না কেন আইন ভঙ্গকারীকে ধরা হবে এবং আপনারা নিজের চোখে দেখে নেবেন। এবং আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আপনাদেরকে পার্টির তরফ থেকে, জনগণের তরফ থেকে যে কোনো আইন ভঙ্গনকারীকে আপনারা প্রশ্রয় দেবেন না আপনাদের ছত্রছায়ায়। আমি যদি জানতে পারি আপনাদের মধ্যে কেউ আইন ভঙ্গনকারী ক্রিমিনালকে ছত্রছায়ায় দেখেছেন, আমি প্রথমে হুকুম দিয়ে তাকে ধরব এবং আপনাদের এক্সপ্লেনেশন যাব। এবং আমি জানি যখন এইসব হুকুম প্রয়োগ করা হয় কোন ক্ষেত্রে ভিক্টিমাইজেশন হয়, যেখানে ভিক্টিমাইজেশন হবে সেইখানে আমি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করব। কিন্তু আমি আজ জানতে পেরেছি পার্টিতে কে কি রকমের, আর পার্টিতে কে গুন্ডা রয়েছে, কে পান্ডা রয়েছে। এবং আমি আপনাদেরকে পরিষ্কার ভাবে কথা দিতে পারি যে যারা গুন্ডা পান্ডা রয়েছে এবং আইন ভঙ্গনকারী রয়েছে আমাদের পার্টিতে, তারা হয় পালিয়ে যাবে অনতিবিলম্বে, না হলে তাদেরকে ধরা হবে। একইভাবে অন্যান্য পার্টির ছত্রছায়ায় যেসব আইন ভঙ্গকারী রয়েছে তাদেরকেও সমভাবে ধরা হবে এবং সকল আইন ভঙ্গকারীর আইনের সামনে আগে আপনাদেরকে ধরা হবে এবং আইনের সামনে সকল আইন ভঙ্গকারীদের সমান ব্যবস্থা হবে। এবং ইনশাআল্লাহ আগামীতে আপনারা দেখবেন আইন শৃঙ্খলার অবস্থার উন্নতি সাধন হবে। আমি জানি যে বিরোধী দল কেউ কেউ হরতালের ডাক দিয়ে দেশের ক্ষতি সাধন করবার চেষ্টা করবে, কিন্তু আমরা তাদেরকে ইনশাআল্লাহ উপযুক্তভাবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিব। আমাদের কিছু ঘাত প্রতিঘাত খেতে হতে পারে, তার জন্য আমাদেরকে সদা সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। এখন আসলো দ্রব্য মূল্য, জিনিসের দাম বেড়েছে, এটা সত্য কথা, কিন্তু যেভাবে বেড়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি বলা হচ্ছে। আমি গতকাল খোঁজ নিয়েছি যে চালের দাম 175-180 টাকা সবচেয়ে নিম্নমানের, এবং কোথাও কোথাও 200 টাকা পর্যন্ত রয়েছে। হতে পারে দু এক জায়গায় বৃষ্টি এবং যাতায়াতের অসুবিধা থাকার জন্য তার চেয়েও কিছু বেশি থাকতে পারে, কিন্তু আর গত কয়েকদিনে চালের দাম কমতে শুরু করেছে। আমাদের স্টকে যথেষ্ট চাল রয়েছে, গম রয়েছে, ধান রয়েছে, এর পরিমাণ হবে 12.5 লক্ষ টনেরও ঊর্ধ্বে। যেসব খাদ্য শস্যে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি বৃষ্টির ফলে, অতিবৃষ্টির ফলে, সেগুলি যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি করা হচ্ছে। এবং দ্রব্য মূল্যের ক্ষেত্রে আমরা অন্যান্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছি, এবং আমি স্বীকৃতির জন্য আপনাদের সামনে এগুলি বলতে পারি না। তবে আপনারা আগামী দিনে দেখবেন ইনশাআল্লাহ দ্রব্যমূল্য যেভাবে থাকা উচিত সেভাবেই আবার ফিরে চলে আসবে। এছাড়া রোজার সময় আসছে, আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছি, কিন্তু একই সাথে মনে রাখবেন যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পদে পদে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে। যতদিন না আমরা যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য এবং কলে কারখানায় দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন বিপুলভাবে বৃদ্ধি করতে না পারব, দ্রব্যমূল্য ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বগতির দিকেই চলবে। কিন্তু আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশ যে দেশ আপনারা পরিচালিত করছেন, এটা পরিচালনা করা কোনো সোজা দেশ নয়। এইটা বলতে গেলে সারা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন কাজ বাংলাদেশ পরিচালিত করা। সেই বাংলাদেশে আপনারা সমগ্র স্বাধীনতা দিয়েছেন, সমগ্র স্বাধীনতা দিয়েছেন, সমগ্র গণতন্ত্র দিয়েছেন। আপনারা পার্টির দর্শন অনুযায়ী সমগ্র স্বাধীনতা দিয়েছেন, সমগ্র স্বাধীনতা যে দিয়েছেন, গণতন্ত্র যে দিয়েছেন, তার দাম দিবেন না, তার মূল্য দিতে হবে। তার মূল্য হিসাবে, দেওয়া হিসাবে এই দুর্নীতি, এই আইন শৃঙ্খলা লঙ্ঘন এবং এই দ্রব্যমূল্যের কিছু কিছু ঊর্ধ্বগতি, এগুলির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। স্বাধীন করো, স্বাধীন করো বাংলাদেশ, বাংলাদেশ, বীর বাঙালির অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ, স্বাধীন করো। মুজিব ভাই এসে গেছেন, তাকে আপনারা স্লোগান দিয়ে অভিবাদন দেন। শেখ মুজিবের পথ ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো। মুজিব ভাইয়ের পথ ধরো, বাংলাদেশ
স্বাধীন করো বাটের মাঠে তৈরি করো বাংলাদেশ স্বাধীন করো বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো বীর আপনারা জোরে স্লোগান ধরেন, আমার দেশ তোমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমার দেশ তোমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ স্বাধীন করো, স্বাধীন করো। বাংলাদেশ স্বাধীন করো ভাইরা আমার, আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তারা আজ তার অধিকার চায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় 23 বছরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস, 23 বছরের ইতিহাস, মুমূর্ষ নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস, বাংলার ইতিহাস, এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। 1952 সালে রক্ত দিয়েছি, 1954 সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। 1958 সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে 10 বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। 1967 সালে 6 দফার আন্দোলনের 7ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। The election has been, as I said, fair and free. No armed forces have been used in the conduct of the election, nowhere near. And I find that our great people, as I said a few minutes ago, have matured and they know what to do. And I'm also glad that a system is emerging in our country. In the administration, in a short time, I think it has been excellently done. I thank, and the election has been conducted very peacefully. And I think the entire credit goes to our people of this country who want peace, stability, work and development, so that the hard-earned. After conferring privately with Paul Time and with the current President of the General Assembly, Sal was escorted to the United Nations main hall, where the General Assembly had been called to order specifically to hear the Bangladesh leader. Assembly President Salim formally welcomed President Ziaur. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Mr. Ziaur Rahman, President of the People's Republic of Bangladesh, and to invite him to address the Assembly. In a hard-hitting speech, President Ziaur said that recent years have seen very little progress towards narrowing down the differences between the rich and the poor. He spoke first in his native Bengali, then spoke in English. Bismillahir Rahmanir Rahim. Janab Shabapati, Janab Mahasachib ও সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দ, বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের এই একাদশ বিশেষ অধিবেশন বাংলাদেশের দৃষ্টিতে যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, আজ এখানে আমার উপস্থিতি তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। এই বিশেষ
অধিবেশনের ব্যবস্থা করতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। এই জন্য অনেক কষ্ট স্বীকারও করতে হয়েছে। সাধারণ পরিষদের ষষ্ঠ ও সপ্তম বিশেষ অধিবেশনের পরবর্তী বছরগুলোতে একটি নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে বিশেষ কোনো অগ্রগতি হয় নাই। ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যেকার বৈষম্য হ্রাস পাওয়ার বদলে দেখা যাচ্ছে তা বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতিসংঘ সনদের আদর্শ এবং মানব অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণার প্রতি আমরা সকলেই আনুগত্যশীল। মানুষের মৌলিক দুটি অধিকার, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তিসহ জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, পূর্ণ কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ও বিকাশের নিশ্চয়তা বিধান করতেও আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। The UN Charter and the evolution of the entire UN system are based on the concept of global interdependence and cooperation. Why did we opt for global interdependence? What was the rationale behind it? Because we wanted to collectively maintain international peace and security, to build a world ensuring freedom, human dignity and justice. Because the evolution of international society has made it manifest more than ever before that most problems today are interlinked and global in character, and that there can be no piecemeal solutions to these problems, just as there can be no fragmentation of peace. There can be no fragmentation of the world into segments of rich and poor without a serious threat to peace. If we believe in the community of mankind, we must accept mutual obligations and responsibilities towards that community. But there are far more compelling arguments in favor of global cooperation, as has been forcefully brought out in the report of the Brandt Commission. We commend Mr. Brandt and the members of the Commission for their understanding. Mr. President, the deteriorating international situation due to foreign military intervention in the regions, far and near, is totally incompatible with the objectives of the new international economic order. Thank you, Mr. President. Thank you very much. Elsewhere in his major speech, President Ziaur called on the Organization of Petroleum Exporting Countries to provide oil to the poor and developing nations at lower prices and to invest in nations like Bangladesh. Following his address, President Ziaur proceeded to the West Foyer of the United Nations building, there to greet and chat with the heads of delegations to the UN. President Ziaur later was the honored guest at a luncheon hosted by Secretary General Waldheim. There remained one more major event on President Ziaur's UN schedule, a speech to a closed meeting of the Group of 77. Formed 15 years ago, the Group of 77 now numbers more than 100 developing nations, including the 30 least developed countries, as well as the OPEC nations. From the UN and New York, President Ziaur continued on his 4-day visit to the United States by traveling to Washington for an important meeting with President Carter at the White House. President Ziaur flew from New York to Andrews Air Force Base outside of Washington, then boarded this helicopter to fly from the airport to the Washington Monument grounds not far from the White House.
The United States has been a staunch supporter of Bangladesh since it won its independence in 1971. And President Carter made it a point to take time off from a busy campaign schedule to meet with President Ziaur. The Bangladesh leader was greeted by Secretary of State Edmund Muskie as the helicopter arrived near the White House. From there, he was whisked to the Oval Office for a private meeting with President Carter. High on the agenda of the talks between the two presidents was U.S. aid to Bangladesh, aid which totaled some $84 million last year. Bangladesh has received commitments of $1.5 billion in aid this year. High among the aims of Bangladesh under its dynamic 43-year-old president is doubling of its agricultural output. Our land has the capacity, but it is badly organized, President Ziaur told newsmen in Washington. Bangladesh, with 80 million people crowded into a small area, is embarking on a new 5-year plan with emphasis on agriculture. During the meeting in the Oval Office, President Carter expressed his admiration for economic and political progress in Bangladesh under President Ziaur. While Ziaur thanked Mr. Carter for U.S. economic cooperation with his nation. President Carter also reiterated the theme expressed by President Ziaur in his UN speech, namely that major oil exporting nations should invest some of their wealth to create jobs for Bangladesh. President Ziaur told President Carter that he has invited foreign ministers of OPEC nations to a discussion on that very subject. On another important matter discussed by the two presidents, a White House statement said both chief executives called for the immediate withdrawal of all foreign troops from Afghanistan and Kampuchea. Both presidents noted with satisfaction the excellent state of relations between the two countries, the statement said, and agreed to work to further improve the friendship and understanding which already exist. Their friendship was evident in statements by the presidents to newsmen after their meeting. It's a great pleasure for me this afternoon to welcome to the White House and to our nation President Zia, the very fine leader of Bangladesh. Since their War of Independence in 1971, tremendous progress has been made under his leadership and with the courage and determination of the people of his great country. With a population of about 90 million and with tremendous opportunities for economic improvement, President Zia has been in the forefront of making the lives of the Bangladesh citizens better each year. The world suffered along with Bangladesh in recent years because of extreme hunger and deprivation among the citizens there. But President Zia and I have been discussing in the last few minutes a possibility, he says the inevitability, that Bangladesh will in the near future be self-sufficient in food production, perhaps even able to export food to other countries. We also had a chance to discuss the advantages of democratization of the Bangladesh political system. The open and free election process, which resulted in the election of President Zia, has been an inspiration to the world. Also, we have been very grateful at the leadership that President Zia has played personally, not only among the Muslim nation and the community there, but indeed throughout the entire world community. As a member of the United Nations Security Council, Bangladesh played a very important and statesmanlike role during the difficult months just past. We are deeply grateful that President Zia has come here. We observe with great interest his statement to the United Nations General Assembly, where he called upon the OPEC nations to provide oil to the poor and developing countries of the world at lower prices, and also encourage the OPEC nations with their tremendous influx of capital to invest in the developing nations like Bangladesh to provide a better life and employment for the people there. President Zia, we are delighted to have you with us. It's an honor for our country to have you here, and we share with you the basic principles in a completely compatible way as we face the future together, and I'm very honored that you would come here to pay me this visit. Thank you, Mr. President. Thank you. Mr. President, it has been a great honor for me and my delegation
to have the opportunity to meet you at a time when you are so very busy for the election and you have so much of work at hand. Mr. President, let me tell you that how grateful the people of our country are to the people of your great country for the moral support that was rendered to us. In fact, support in all possible manner. Those were rendered to us during our War of Independence in 1971, and the massive economic aid that we received from you, from your great country. Thereafter, to meet the many necessities which otherwise would have, if not met, would have created tremendous problem for us. We are very grateful indeed, Mr. President, for your special interest for the development, the economic development in Bangladesh, for which during your period we have received fullest support, and especially in the food sector, the support that you have given us. I can assure you that our people are grateful to the American people and to you, Mr. President. And the short meeting that we had a few minutes ago, we had discussed all possible aspects of our relationship, and we discussed some of the important problems facing the world, both economic and political. And I must say how happy I am that in these cases our views are identical. Mr. President, the important role that your great country has played, the people of the United States and yourself, to uphold the Charter of the United Nations for maintenance of peace and stability in the world is something that we praise you for. And especially your value that you attach to the question of human rights and human dignity is something that we, all of us, the whole world could be proud of. Mr. President, I wish you success. I wish the American people success and strides in the future. Thank you very much. Thank you, Mr. President. It's been an honor to be with you. Thank you. President Ziaur left Washington for another brief stop in New York and then went on to Paris, France, saying as he left, "President Carter has assured me of all possible assistance, especially in the agriculture sector."